kujja wano kuzanyira mu bintu bone badda mu katemba bali mu kalulu busime bazimba structures bali mu kwenyweza munange febyo sibye bituleta wano fe tuyine nyike mufunye obuzindalo mugenze mu bantu muwoza simanyi muhozi bobo yagala kulaba ebyofuzi yingira jja mu uniform kati bwana ajijjamu akulemye kutwalayo message ganti oyo tabalumya kubanga si munna Uganda ekyo temusobola kukyogera muri mu politics munange nze ngenda kufuuka mubi era ndoza very soon mujja ganti ntandise ndi munyambi naye nga mbabuulira ebintu ebiri serious bannabyabufuzi balina okumanya nti eno baalinnya y'amagye abaagala okwogera ku politics owa 2026 muli baddembe okugenda okumwogerera mu famire zammwe naye eno we mujja mu abantu banoonya ssuubi libalaga nti omusajja agenda muolwedde kati mutandise okwerabira akalulu ke twavuddemu muvuga projekiti ya 2026 malamu amaanyi ate nno bonna mwegendereze nnyo akabinja ka G20 akabinja akagenda katambula mu simayi bagenda bakonsolidatinga ebitundu bye bawamba bali mu campaign za 2026 kino njagala nkibagambe openly they are in politics of 2026 they are consolidating their position they are not all about spreading a message of change. That one I want to assure you. Era mwabali wano mbalaba mu commenting mubebaza bali mu kuzimba bifo byabwe bali mu kusekywalinga bufo bwabwe kyobola nti message y'enkyuka ebeerawo katono bwabagenza abantu most of the 90% babeera beekubira kadingidi kabiri 26 10% ze bawashwago era buli omu yeekweka muli kakati ntumiddwa president waffe Kyagulanyi Ssentamu naye n'amaliza nga agamba mundabiranga ddala mundabiranga ddala in actual sense bana abantu obo babazeemu amaanyi wakati bw'otandika okuteeka enjiri bweti ya 2026 mu bantu abantu nabo badde ewaka ne balirakisinga ne bagamba katulinde 2026